quadratic polynomial. Here what is given? What is given? Find the quadratic polynomial. What are the factors of quadratic polynomial? Yesterday night I told you x minus alpha into yeah, we know that, right? We know that the factors of right see it zoom should be seen comparable the factors of quadratic polynomial letter should be seen chudu quadratic polynomial or x minus is equal to x minus alpha into x minus beta కనపడుతుందా ఏది నీకు చూస్తుంటే బోర్డు మీద కనపడుతుందా చూడు నువ్వు చూడు సున్మికే కనపడుతుందో లేదో రాత్రి కూడా కనపడదు వీ నో దట్ ఇదేంటిది డబ్ల్యూకేటీ అని వీ నో దట్ అని కనపడుతుందా అక్షరాలు అట్లా ఉండాలి సరే అట్లా పెట్టండి ఇక రోజు మన అందుకు మాది సరే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫార్మ్ ద quadratic equation, quadratic polynomial. Right, x minus alpha into x minus beta. How it has come? X into, tell me, x into x square. Then x into minus beta. What is that? X. X into minus beta. X into plus x into minus beta. What is that? Minus beta x. Next alpha into beta minus alpha x. X minus alpha into minus beta. What is that? Plus alpha beta. What is that? X square minus, if you take out common take out. What is that? X common take out. What is that? Will happen? Alpha plus beta of x plus alpha beta. That is the formula. Write down. In that way formula has come. Again, here I have taken common x. In front of the parenthesis minus is there. You should put plus in the brackets. Again, this is what is QP. QP means quadratic polynomial. Now what is given? What is 3? What is minus 3? Alpha. Let root 3 is alpha and root minus 3 is beta. Substitute in this section is equal to beta. Substitute in the section. X square. Okay na? See, listen to x square. What is alpha plus beta? Alpha plus beta. Substitute directly. Minus of alpha how much? Root 3. Root 3 plus or minus of? Minus akkade minus given you. Minus root 3 of x plus alpha into beta. Root 3 into minus root 3. This is what is that? Tell me. X square minus how much? How much? Root 3 minus root 3 of x. Plus minus 3. Minus 3. What is the next? Tell me. X square minus x square minus 0x x square minus చెప్పండి. Tell me. చెప్పాలి మీరు. రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3 జీరో కదా. జీరో 0x minus 3. Is it correct or not? Check it.
చెక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బుక్. చెక్ ఇట్. ఇట్ మే బి రాంగ్, ఐ థింక్. చెక్ ఇట్. చెక్ ఇట్. ఇట్ మే బి రాంగ్. వై యూ విల్ హావ్ టు టెల్. ఇక్కడ వచ్చింది కరెక్టే సార్. కరెక్టే. ఎందుకని కరెక్ట్? అది కౌంట్ చేయడం కదా మధ్యలో జీరో. x square minus 2. x square minus x. Here what is the formula? Here you should put what is that? K. Formula is what is that? Now this is the quadratic. How do you form quadratic formula? Quadratic formula how do you form? K of x square minus, okay na, x square minus 0x of 3 is the formula. Original formula is that is right down. If K is, if there is a numerator something, that is the K. అర్థమైందా? డైరెక్ట్గా ఎట్లా? I understood. Hey, stop right. Then what is the formula? QP is equal to, right? QP is equal to x square minus 3.